In this lesson, we will see together les pronoms relatifs, but more precisely, we will see lesquels. So, of course, the main question is, what are les pronoms relatifs? So, a relative pronoun in French is a pronoun that introduces a relative clause which provides additional information about a noun in the main clause. So this is the point. You will have your main clause, and then in this main clause you have a noun and you want to give additional information about this noun. So relative clauses serve to describe or identify the noun more precisely. And they help make complex sentences by connecting main clauses where you have this important noun to subordinate clauses and providing additional information about nouns. So this lesson is about lesquels, and the relative pronoun lesquels can be translated into English as which, whom, or that, depending on the context. So we'll see a few examples with lesquels. De toutes nos photos de vacances, lesquelles préfères-tu? De toutes nos photos de vacances, lesquelles préfères-tu? Les raisons pour lesquelles nous avons organisé cette réunion sont importantes. Les raisons pour lesquelles nous avons organisé cette réunion sont importantes. Les idées pour lesquelles je milite sont fondamentales. Les idées pour lesquelles je milite sont fondamentales. Les technologies avec lesquelles nous travaillons évoluent rapidement. Les technologies avec lesquelles nous travaillons évoluent rapidement.